Hello everyone, welcome to the A2 Plus English Language School free online course. Today we'll discuss about how to make promise. You're invited to join the class, and if you're new to the class, make sure to subscribe and say hello in the comment below. እንዴት ናችሁ ክቡራን ተመልካቾች? እንኳን ወደ A2 Plus English ቋንቋ ትምህርት ቤት በደህና መጣችሁ። ዛሬ ስለ ቃል መግባት የሚለው ርዕስ እንወያያለን። ከኔ ጋር አብራችሁ እንድትቆዩ በክብር ጋብዛችኋለሁ። ለዚህ ክላስ አዲስ ከሆኑ ሰብስክራይብ በማድረግ ወደ ክላሱ ይቀላቀሉ። Making promise. Don't promise a promise unless the promise you promise is really promised. I must say it slow one more time. Don't promise a promise unless the promise you promise is really promised. በአማርኛ የሚለው ቃል የምትገባው እውነተኛ ቃል ካልሆነ ቃል አትግባ ነው የሚለው። Promise no promises. ቃል እንዳትገባ ቃል ግባ. But what does the word promise mean? The word promise Promise is a real or a verbal or written statement to make a commitment to do or not to do something in the future. ለዚህ promise ማለት በጽሁፍ ወይ በቃል በወሬ የምትገባው የፊውቸር የሆነ ነገር አርጋለሁ ወይ አላርገም ብለህ ቃል የምትገባው ነገር ነው ማለት ነው። Promiser is a person who make promise, and promisee is a person to whom the promise is made. The promiser ቃል የሚገባው ሰው ሲሆን promisee ደግሞ ቃል የሚገባበት ሰው ነው ማለት ነው። So the word promise has another meaning at all. It means something is good or success. አንድ ነገር ውጤታማ ወይ ስኬት ያለው ከሆነ promising እንለዋለን ማለት ነው። Let's use for example. The project seems promising. We are getting good ratings. ስለዚህ ፕሮጀክቱ ስኬታማ ይመስላል፣ ጥሩ ውጤት እያየን ነው። So the word promise has two meanings, right? So, are there any words which are similar meaning to that of promise? Yes, we call them synonyms of promise. Let's see number one. Word of honor. የክብር ቃል ወይ word ቃል። እነዚህ ይሄ ደግሞ ሴም ትርጉም ልክ እንደ ፕሮሚስ አለው ማለት ነው። For example, you have my word. ቃል ገብቼልሃለሁ ማለት ነው። Okay? You have my word ካልን ሰው ቃል ገብቼልሃለሁ ማለት ነው። Pledge ማለ ቃል. This is usually this can happen in court. You have to raise your right hand and say the words just like this. So የቃል ማለ ቃል usually በፍርድ ቤት ወይ በህግ ላይ የሚደረግ ስለሆነ for example እንደዚህ አይነት statement ይነበብልሃል ቃል ትገባለህ ማለት ነው። For example, do you promise to speak the truth but nothing the truth may help you God? Do you promise to speak the truth but nothing the truth may help you God? Yes, I do will be your answer man. It means you are pledging to speak the truth but nothing the truth may help you God. The third one is vow. Vow is what you do in a church. ቃል ኪዳን ስለት ወይ መሐላ ቤተክርስቲያን ውስጥ የሚፈጸመው ማለት ነው። ቃል ኪዳን እንዴት አድርገን ሙሽሮች እንደሚገቡ መቼም ታውቃላችሁ ብዬ የማስበው። The fourth one is oath. Oath is mahala. Oath usually this happen before graduation for medical students and law students. They have to swear to God by the name of God and for the name of the people who sacrifice their life for the medicine or for the science to do well or to see everybody equal. In the medical field, it's called Hippocrates' oath. The fifth one is swear. Mamal. Maling iskat lala. Swear ትላለህ ማለት ስለዚህ I swear to God, I swear with my life. Okay? ስለዚህ ማለም ማማል ማለት ነው። Assurance ማረጋገጫ. Guarantee ዋስትና. Assume responsibility in the future, right? So these are the words which replace the word promise. So, asking for a promise. I'm going to ask you one. Do you promise to watch this video until the end? Do you? Yes. I believe yes would be your answer. ስለዚህ እንዴት አድርገህ አንድ ሰው ቃል እንዲገባል ትጠይቃለህ የሚለው እነዚህ ተጠቅመን እንጠይቃለን ማለት ነው። The first one I already told you. Do you promise to watch the video till the end? Yes, your answer. Do you promise to take me to the cinema? ወደ ሲኔማ ልትወስደኝ ቃል ትገባልኛለህ? Can I have your word on that? Can I have your word? ቃል ትገባልኛለህ ማለት ነው። Is that a promise? ቃል እየገባልኝ ነው? Do you swear that you won't be late? Do you swear that you won't let me down? Promise means that you will do as I told you. ቃል ግባልኝ ልክ እንዳልኩ ታደርጋለህ። Make me a promise to be kind to her. ቃል ግባልኝ ለሷ ደግ እንድትሆን። I want you to promise that you will love me forever. እስከ ዘላለም እንደምታፈቅረኝ ቃል ግባልኝ። Can I consider this as a promise?
እንደ ቃል አድርጌ ልወስዶ እችላለሁ። ስለዚህ እንደዚህ አድርገን የተለያዩ እነዚህ ወርድ ፕራክቲስ አድርጋቸው በዚህ እነዚህ ቃል ሰው እንዲገባልን መጠየቅ እንችላለን ማለት ነው። ሰውም ሊጠይቀን ይችላል። So making promise, what would you do if someone asks you to make a promise? So there are two making promise is classified into two. First one is making promise to do something. Second one is making promise not to do something. So አንደኛው የሆነ ነገር ልታረቅ ቃል ትገባለህ፣ ሁለተኛ ደግሞ የሆነ ነገር እንዳታረቅ ቃል ትገባለህ ማለት ነው። ስለዚህ አንደኛው ነው። ስለዚህ vow usually I told you in a church ቃል ኪዳን ስትገባ vow ይባላል አይደለ? So ሙሽራው ሙሽሪታ እንደዚህ ብለው ቃል ይገባል ማለት ነው። I promise to be faithful to you in good times and bad, in health and sickness, to love you and honor you all the day of my life. ስለዚህ ቃል እገባለሁ ላንቺ ታማኝ ልሆን በጥሩ ጊዜና በመጥፎ በጤንና በህመም ላፈቅርሽና ላከብርሽ ለዘላለም ህይወቴ ቃል እገባለሁ ብሎ እንደዚህ ሙሽሮች ይናገራሉ ቃል ይገባሉ ማለት ነው። ስለዚህ this is what you call vow. It is a promise to be faithful. Okay. The second one is I promise that I will be there for you. የሆነች ከገጥምሽ ካጠገብሽ እንድኖር ቃል እገባለሁ። ስለዚህ የሆነ ነገር ካጋጠመ አጠገቧ ላይ እንደምትቆም ቃል እየገባ ነው ማለት ነው። promise to do something. You have my word. I will bring your money back. ቃል እገባለሁ ብርና መጠን መልስልሃለሁ። so የሆነ ነገር እንድታረቅ ቃል እየገባ ነው። This is my promise. ይሄ ቃሌ ነው። Believe me, I won't let you down. ቃል እገባለሁ እንዳላስቀይም። ስለዚህ ይሄ የሆነ ነገር እንድታረቅ ቃል ትገባለህ ማለት ነው። የሆነ ነገር እንዳታረቅ ደግሞ ቃል ትገባም ይችላል። promise not to do something. I promise I won't be late again. ቃል እገባለሁ ሁለተኛ ጊዜ አልቆይም። I promise not to do the same mistake again. ቃል እገባለሁ ሴም ልክ ስህተት እንዳይለመደኝ ቃል እገባለሁ። I promise not to make promise that I can't keep. ቃል እገባለሁ ቃል ማላከብረው ቃል እንዳልገባ ቃል እገባለሁ። Believe me, it won't happen next. እመነኝ ሁለተኛ ጊዜ አይጋጥምም። I swear I will never do that. ቃል እገባለሁ ይሄን ነገር አልፈጽመውም። I assure you that I won't smoke from now on. እመነኝ ከዛሬ ጀምሬ አላጨስም። ስለዚህ እነዚህ ደግሞ የሆነ ነገር እንዳታረግ ቃል ትገባለህ ማለት ነው። ስለዚህ የሆነ ነገር የምታረግ ከሆነ I will ብለህ ታደርጋለህ እና I will not ደግሞ እንደማታደርግ ትነግራለህ ማለት ነው። So response to promise. አንድ ሰው ቃል ሲገባልና ወይ ቃሉ ካላከበረ እንትናገር ማለት ነው። If you made it, you have to live up to it. Okay? Or if you made it, you have to live up to your promise. ስለዚህ ቃል ከገባህ ቃል ማክበር አለብህ ማለት ነው። Be the man of your own words. So የቃሉ የሚያከብር ሰው እንዲያገኝ I hope you will keep your promise. ተስፋ አደርጋለሁ ቃልን እንድታከብር። I hope you won't go back on your words. The same meaning, no, but in different words. Thank you, I believe you. All right, you had better keep your promise. So it means you better keep your promise. So እነዚህ ደግሞ አንድ ሰው ቃሉን እንዲያከብር ልትነግሩት ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ መስዳል ፕሮሚስ እንዴት አድርገህ ትጠይቃለህ? ፕሮሚስ እንዴት አድርገህ ቃል እንዴት አድርገህ ትገባለህ? ቃል ሲገባል ሰው ደግሞ ቃሉን እንዲያከብር እንዴት አድርገህ ትነግረዋለህ የሚለው እነዚህ ይመስላሉ ማለት ነው። So have you ever made a promise? ቃል ገብታችሁ ታውቃላችሁ? Have you ever kept it? ቃላችሁን አክብራችሁ ታውቃላችሁ ወይ? Of course. If you promise, you have to be sure to keep your promise, okay? Because just before the beginning of the lecture, I said, don't promise a promise unless the promise you promise is a real promise. Practice is one, okay? So, let's do some exercise. Make a promise. I'm going to ask you to make a promise and you make me a promise, okay? Do you promise to stay at home? What's your answer? Yes, I promise I will stay at home. All right? Is that your promise? You better be. Do you swear not to tell anyone? ቃል ትገባልኛል ሌላ ሰው ላትነግር? Yes, I promise I won't tell anyone. Okay? So, promise means that you won't be late again. Do you promise that? Yes, I promise I won't be late again. Can I have your word on that? Yes, you have my word on that. I want you to promise me that you will love me forever. Yes, I promise to be faithful to you in health and sickness, in good times and bad times, to love you and honor you for the rest of my life. That should be your vow.
So this is all about making promise. If you have any question or comment, please leave at the end of the lecture or at the comment below. That's all. Thank you for joining me.